سلام دوستا، به سلسله درسای ریاضی قدم به قدم خوش آمدید. سلام friends, welcome to the serious lessons of math step by step. درس چهارم fourth lesson جمع، تفریق addition, subtraction. جمع addition اضافه کردن یک عدد به عدد دیگر یا اعداد دیگر را جمع گویند. Adding one number to another number or numbers is called addition. دوستا علامت جمع شما که مابین قوس است در نظر داشته باشین که اینمی علامت به نام علامت جمع میشه. منتها در انگلیسی این علامت جمع addition sign نمیگه، این را plus sign میگه. تفاوت از در نظر داشته باشین. Friends, the plus sign you can see it is used for addition operation. In addition, when we adding one number to another number, this adding symbol or adding sign, we can use it for that operation. دوستا در عملیه جمع در عموم منطق اعداد اشار در عملیه جمع استفاده میشه و یک عملیه جمع اجرا میشه. نه تنها در عملیه جمع که در عملیه منفی، در ضرب و در تقسیم و در تمام ریاضی سیستمی که ما کار میکنیم سیستمی اشار است. منطقی سیستمی اشار در پشت تمامی عملیه های ریاضی قرار داره. ما به خاطر از اینکه شما را دوباره یادآوری کنیم به سیستمی اشار این عکس آوردیم. شما ببینید که خرمایی که دانگی است از یکا نمایندگی میکنه، خرمایی که در ظرف از ده ها یا دیجیت یا رقم 10 است. 10 دانه ظرف ما در یک دانه سینی یا پدنوس قرار دادیم که رقمی 100 ها است و 10 دانه سینی یا پدنوس که ما در یک میز قرار دادیم و این رقمی هزارها را نشان میده، یعنی میز رقمی هزارها را نشان میده. Friends, now we're gonna talk about the addition operation, and behind the addition operation the concept we use is the decimal system concept. By base of that concept we're gonna do addition operation. So for just remind you the decimal system, the decimal system, I brought that picture in here, and if you see that is for the ones, it is the dates on the ground. After 10 we're gonna put it in the balls, and that balls is contain 10 dates, and 10 balls is we put it in a tray that is showing the hundreds. The 10 hundreds or 10 trays in a table just is showing the thousands. So tables is 1,000, trays in hundreds, balls is tens, and dates on the ground is ones. دوستا ما ببینین در رسم دو عدد اضافه میکنیم و توسط عکس خرما نشان دادیم. 9 دانه خرما در زمین داریم و 6 دانه خرما در زمین داریم که با هم یک جایی کنیم میشه 15 تا خرما. حالا 15 تا خرما 5 تاش در زمین میمونه، از 10 تای دیگره که یک دانه چی جور میشه؟ یک دانه ظرفی از خرما ما میسازیم و او رو در خانه عددی 10 قرار میدیم. پس این وضع 2 تا عددی با هم جمع کردیم. 2 عدد اول اینا یک رقمی است، وقتی که جمع کردیم 2 رقمی شد به خاطر از اینکه در یک رقم
جای نمیشه، با اضافه تر از 9 است. وقتی اضافه تر از 9 بود با چی کار میکنیم؟ عددی که ما یکا است در خانه یکا می نویسیم و یک دانه تعداد ده های خود به ده، یک دانه ده ها که یک عدد ظرف است در ده ها قرار داره و تعداد 5 دانه خرما در زمین. Friends, if you take a look at the picture now, we adding two numbers showing by dates. Those numbers is ones, or one is 9, another one is 6. When you add him up, we're gonna give you 15. 15, if you see five dates on the ground, but then we're gonna put it in a tray. And now we have 2 digits, because after 9, we're gonna put it, we cannot put it more than 9 in one digit, so we make another digit, that is a 10. And the 10 is in the balls. 1 tenth is here, and 1 5, which is represent the ones. دوستا، حالا ما دو عددی بزرگتر با هم جمع میکنیم. یکی از 80767، دومی 66534. اینا را با یکا، ده ها، صدا، هزارا، ده هزارا نوشتیم. حالا ببینین که چگونه جمع میشه. ما شروع میکنیم از یکا. 4 و 7 ببینید در یکا قرار داره. 4 و 7 با هم یک جای میشه 11. 11 را از 11 از 2 بخش تشکیل شده. یکی یکا، یکی ده ها. یکی یکا را می نویسیم در زیر ردیف یکا. یکی ده ها را می بریم. ببینیم در او بالا ما در یک دانه دایره قرار دادیم و بالای ده ها اونجا نوشتیم. خب 3 و 6 جمع میکنیم میشه 9. یک دانه ده ها از یکا حاصل شده آمد در اینجا، کدزو به اندازه علاوه میکنیم میشه 10. 10 باز 2 دانه دیجیت است. 10 از 2 قسمت تشکیل شده، 0 و 1. صفرش می نویسیم زیر ده ها. یکیش که همو 10 دانه ده ها 100 میشه. 10 دانه زیر میبریم در اونجا و او را به خانه 100 ها 1 دانه اضافه میشه در او سرکل بالا، در دایره بالا. ببینید 100 ها را با هم جمع میکنیم. در 100 ها 5 و 7 است. 7 و 5 12. 1 دانه از اونجا اضافه داریم. 12. 1 دانه اونجا 13. 13 را باز از 2 قسمت تشکیل شده، 3 و 10. 3 را می نویسیم به پایین زیر 100 ها. 10 یزی 1 دانه هزارها میشه. او رو میبریم با بالا در قسمت بالا. ببینین که ما نوشتیم در سرکل یا در دایره 1 اضافه شده. 6 و 0 6 میشه. 1 دانه از اونجا حاصل داشتیم میشه 7. 7 آوردیم در خانه هزارها، زیر ردیف هزارها نوشتیم. در 10,000 ها 6 و 8 داریم. 6 و 8 با هم جمع میکنیم میشه 14. 4ش می نویسیم اینجا زیر 10,000 ها می نویسیم. 10ش ما نمیتونیم و خانه بعدی که 100,000 است، یعنی او 10 چند ای است. 10 چند ازی 1 دانه 10,000 ها میشه، یعنی 1 دانه 100,000 ها 10 دانه 10,000 ها میشه. چون اینجا 14 بود 4ش نوشتیم، 10ش باقی ماند. 10 ازی 1 دانه 100,000 ها ساختیم و ایره بردیم در خانه 100,000 ها در او بالا در دایره نوشتیم و او را دوباره به زیر 100,000 نوشتیم. پس پایین آوردیم و کلان شد 147,301. Okay friends, now we work with two big numbers to add them up. One is 80,767 and another one is 66,534. We're gonna put those numbers below each other in tables, the number tables, which is ones, tens, hundreds, and so on. So we start from the ones. We add in the ones of both number, which is 4 and 7. It's gonna be 11. 11 we cannot put it to both numbers in one digit. So we're gonna put it one underneath of ones and
10 left because 11 is 110 and 1 ones. So 1 ones, we're going to put it underneath of the ones. The tens, we're going to put it to the tens column. And because 10 ones is 1 tenth. So you're going to put it in the circle. You see the top of the tens column. We're going to put it that one there. So in the tens, we have 3 tenths and 6 tenths. So together is 9 tenths. 1 tenth come from the ones. So it's going to be total 10 tenths. 10 tenths is a 2 part. One is the 0. We're going to put it here. And the 10 we putting, because we put it 0 because it is in 10 we have a 0. It is 0 ones, right? So we put it 0 here. But the 10 as 10 tens is hundreds, so we put it 1 in hundreds, and the top column we put it in a circle. That means that ones come from 10 tens. And hundreds, we have 500s and 700s. Total is 1200s, and 1 is from the tens comes on the top, you can see. So total is 13. 13 is a 2 part, 3 and 10. 3 you put it underneath of the hundreds. The 10, because the 10 hundreds is 1000, we're going to put it in 1, shifting to the thousands and make it 1000. So we put it 1 on the top of the thousands in the circle. So in the 1000 we have 6 and 0. 6 and 0 is 6. 1 is from hundreds. We got it on the circle on the top of the thousands. So total gonna be 7. And now in the 10,000s, 6 and 8, total is 14. 14 is 2 parts, 4 and 10. 4 we're gonna put it underneath of the 10,000s, but the 10,000 is 100,000. We're gonna put it on the top of the 100,000 on the circle, and that circle 1 we're gonna bring it down and put it in the column of 100,000. So the total gonna be 147,301. دوستان ما در این قسمت 4 عدد اضافه میکنیم که 4 عدد روی هم اضافه میشه. 589 856 967 و 444 میبینیم که چگونه کار میکنه. 4 عدد در خانه یکا، دهها، صدها، اینا قرار جابجا میسازیم و یکا رو در خانه یکا، دهها رو خانه دهها و صدها رو خانه صدها. اول ببینیم یکا رو با هم جمع میکنیم. 9 6 7 4 رو جمع میکنیم، کلا میشه 26. 26 از دو قسمت جور شده، 20 و 6. 6 ببینین که آوردیم پایین در قسمت یکا نوشتیم در رنگ سیاه. من 20 ببینیم در بالا در سرکل نوشتیم در خانه یکا هنوزم قرار داره 20 دانه یک داریم. وقتی 20 دانه یکا رو میبریم در خانه دهها، این میشه 2 دانه 10. 20 یکا میشه 2 دانه 10. 2 دانه 10 را در اونجا در سرکل در بالای یکا دهها نوشتیم. حالا ببینید دهها را با هم جمع میکنیم. 8 و 5 و 6 و 4 را با هم جمع میکنیم، میشه 23. 23 2 را اضافه میکنیم، میشه 25. 25 5 می نویسیم زیر خانه دهها و 20 دهها 20 دانه 10 ما میشه 200. 2 دانه 100. 2 دانه در خانه 2 دانه 2 می نویسیم در بالای خانه 100 یعنی 2 دانه 100 ما که 20 دانه 10 بود در اینجا به شکل 2 می نویسیم که 2 دانه 100 میشه. 100 ها رو با هم جمع میکنیم. 5 و 8 و 9 و 4 میشه 26. 26 2 دانه از خانه 10 ها آوردیم اینجا، میشه 28. 28 از دو قسمت تشکیل شده. 8 می نویسیم در زیر خانه 100 ها و 20ش که 2 دانه 1000 میشه. 20 دانه 100 ما 2000 میشه. 20 دانه 20 به شکل 2 بالا بردیم و 2 را پایین آوردیم و زیر خانه 1000 نوشتیم. کلا شد 2856.
Friends, now we gonna add the four numbers together. There is four numbers. One is 589, second one 856, third one 967, and 444 together to get a big number. So for this purpose, to show it how it's gonna be adding, we're gonna put it in the column of ones, tens, hundreds, and thousands in the number table. So first we're gonna add the ones together. There is four ones. One is 9, 6, 7, and the last one is 4. So we add them together. It's gonna be 26. And you see in 26, I put it in a circle in pink color. Pink color is two parts. One is 20, one is 6. 6 we're gonna put it under the ones, and the 20, you see the top. I take it arrow on the top of ones, the 20. So in the circle, 20 in the circle, top of ones, we're gonna shift into the tens. It's gonna be 2 tens. I put it 2 on the top of the tens in the circle. It means 2 tens is equal to 220 in the ones. So now we're gonna add the numbers in the tens. So we have 8, 5, 6, 4. Together gonna be 23. 23 plus 2 from the top we have, which is come from ones. So total gonna be 25. 25 we got the two parts, 20 and 5. The 5 we're gonna put it under the tens. The 20 of tens is gonna be 200. So it's gonna be the 2 in the circle in the top of the column of the hundreds. The 2 it means 200, which is come from the 20 tens. 20 tens is 200, so we put it in the 2 in the circle on the top of the hundreds. So now we're gonna add the hundreds parts. Hundreds, so 5, 8, 9, 4, gonna be total 26. 2 we have on the top from the tens, it's gonna be 28. 28 is 2 parts, and 8 and 20. I put it the 8 underneath of the hundreds, but 20 of hundreds is 2000. 20 100 is 2000. I'm gonna take it and the 2 on the top of the thousands. It's 2000. So 2 on the circle, and I'm gonna bring it down and the thousands under the thousand column, and the total gonna be 2856. تفریق subtraction. دوستا در این قسمت ما در قسمت دومی درس که عبارت از تفریق است ما میپردازیم. یکی از 4 عملی اصلی ریاضی یا یکی از 4 عملی اصلی در حساب است. علامت منفی یکی عبارت از یک خط می باشد، در قوس میبینین. منتها در انگلیسی یک کم متفاوت است، به خاطر که علامت منفی را به نام ماینس ساین یاد میکنه و خود عملی تفریق سابترکشن میگه. هر وقتی که ما ماینس میگیم منظورش از همون ماینس ساین است. Friends, we're talking about the subtraction, which is one of the 4 main operation in mathematics and in arithmetic. And the minus sign is, we can see in the brackets, is using for the subtraction operation. دوستا در این قسمت ببینیم که ما هر قسمتی از عملیه سابترکشن به نام چی یاد میکنیم و این بسیار به خاطر مهم است. در قسمت انگلیسیش باید ما بفهمیم که کدام چی یاد میکنه و وقتی که کلمه استفاده میشه منظورش کدام قسمتی از سابترکشن یا قسمتی از تفریق است. ببینین ما 25 داریم، 6 کم شده و 19 به دست آمده. 25 به نام مجموعه یاد میکنه، 6 از مجموعه که کم شوینده است از مجموعه کم کردیم و 19 که نتیجه است و به نام تفاوتی از این operation یاد میکنه به دست آوردیم. Friends, we're talking about different parts of the subtraction. When we have 25, we're gonna taking 6, the result gonna be 19.
The 25 is collection. The 6, which we're taking from the 25, is called the removing object, and the result is called the difference, which is 19. دوستا امو عملی که پیشتر دیدیم او را ما با منطق دسیمال یا منطق سیستم اشار ای را توسط عکس به شما توضیح میکنیم. ببینید 25 منفی 6 مساوی به 19. 25 دو تا ظرف داریم که عددهایی است و 5 تا خرما که در روی زمین است داریم. از این 25 ما 6 دانش باید ورداریم کم کنیم، ببینیم که چند تایی دیگه میمانه و عکس میبینیم که وقتی 6 دانه از زیر ما کم میکنیم 5 تا در روی زمین داریم. باز ما مجبور میشیم که وقتی که 6 تا رو کم میکنیم یک دانه دیگه از قاب بگیریم، از امازو ظرف بگیریم. وقتی که یک ظرف گرفتیم 9 دانه در اون ظرف دیگه معنا نداره، 9 دانه رو میمانیم در روی زمین. ظرف میره ظرف میورداریم چون ظرف فقط 10 دانه باید گنجایش داشته باشه. 9 دانه در زمین مان. ببینین یک دانه ظرف دست نخورده، ظرف دست نخورده همون 10 هست، 9 دانه در زمین هم و هم 9 میشه، پس از میشه 19 و ایره به شکلی دسیمال توسط عکس به شما نشان دادیم. So friends, we're gonna talk about the subtraction of the previous operation in different ways by showing the picture in the decimal concepts, based on the decimal concepts, showing by the picture. If you take a look, that's a 25. We have 25 dates, 2 bowls, and full of dates, 10 in each, and 5 dates on the ground. We want to take 6 dates from this 25, but you see there's 5 dates on the ground. We need to take 1 dates from the balls. When we're taking 1 dates from the balls to make 6 dates away from the 25, the remaining on one of the balls gonna be 9. But we cannot put it 9 dates on the ball. It's supposed to be on the ground because the ball's supposed to be 10 dates each. And after the equal sign there is 2 pictures left. You see, one is 1 balls full of 10, which is untouched. The second one, there is no balls because there is 9 dates on the ground. So total is gonna be 19. دوستا در این قسمت ببینین امو عملیه تفریقی که در قبلا کار کردیم 25 منفی 6 مساوی به 19 را توسط یک دیاگرامی که در چارت یک ها و ده ها قرار داره، این توسط یک ها و ده ها این ما نشان بدیم. ببینین 25 ما داریم، 25 از 2 قسمت تشکیل شده، 2 دانه 10 است و 5 دانه 1 است. یک در یک های ما 5 دانه قرار داره و در ده ما 2 دانه. از این میخواییم 6 کم کنیم. 6 خودش 1 است، زیر 1 می نویسیم 6. وقتی میخواییم که 6 از 5 کم کنیم، 6 از 5 کم نمیشه. پس ما چی کار میکنیم؟ ما میگیریم از 10 ها 2 دانه 10 داریم. 10 ها خانه زیر 10 ها رو ببینین، 2 دانه 10 داریم. ما 10 ها را 1 دانش دو بالا ببینین، 1 دانش ما گرفتیم و این 1 دانه 10 ها را ما انتقال دادیم به 1 ها. وقتی که ما 1 دانه 10 ها را به 1 ها انتقال میتیم، ببینین 1 دانه 10 ما 1 دانه 10 های ما 10 دانه 1 ها میشه و 10 دانه 1 ها را ما از آوردیم از 10 ها. 5 دانه از سابق داشتیم که در 1 ها ببینیم دمو سرخ قرمز یا سرخ نوشته شده. 5 دانه اونجا داریم، هر دوش میشه 15 در کنار بالایی راست 1 ها نوشته شده. کنار بالای صفحه 15 نوشته شده. این 15 از 10
و 5 تشکیل شده. 5 قبلی یکا و 10 که از 10 آوردیم، کلان شد 15. حالا میگه از 15 6 کم میکنیم، میشه 9. 9 را ببینین به رنگ سیاه او آخری نوشتیم. حالا ببینین در 10 ها ما یک دانه از 10 ها را که 2 دانه 10 ها بود، دو داشتیم، یکیش قرض دادیم به یکا و یک دانش مانده، یک دانه یکا رو میاریم پایین و زیر 10 ها می نویسیم و اردوش خوانده میشه 19. پس 19 تفاوت 25 و 6 است. Now friends, we try to explain the previous operation, subtraction operation, by tables of ones and tens. The previous was 6 subtracting from 25. The result is 19. Now we put it 25 in ones and tens. Ones is 5, tens is 2. And we're taking 6 from this number. We put it 6 in the ones. And if you take a look now, we're starting to subtract ones from ones, tens from tens, right? So the ones, 6 supposed to be subtracting from 5. But 6 we cannot subtract from 5 because it's more than 5. So what we're gonna do, take a look with the tens column. Under the 10 columns we have 2 in the tens. We're taking 1 from that tens, you see, put right at top of the tens, 1, and we're shifting that 1 to the ones, from tens to the ones. When we're shifting 1 tenth is equal to 10 ones, and that 5 already we have in the ones, 10 from there together we're gonna be 15. And 15, you see on the top right side is 15. It's coming from 5 from previous ones and 10s from the taking from the 10s. So now with 15 we're gonna subtract 6 from 15. The result gonna be 9. And in the ones we have 9. In the tens, you see we already donor 1/10 to the ones and 1/10 left. 1/10 left, we're gonna put it down in the tens column, and gonna be the total gonna be 19. The 19 is the difference between 25 and 6. دوستا یک عملی تفریقی که با نمبرهای مختلف کار چالش برانگیز است. با دو عددی که کار میکنیم، این اعداد یک کمر چالش برانگیز رو میخوایم در شما نشان بدیم. 300 منفی 97 مساوی به 203. این میخوایم به شما نشان بدیم که چگونه کار میکنه. ببینین این ما در یک ها و ده ها می نویسیم، ده ها و صد ها در چارت اینا جابجا میسازیم و این ما میخوایم توسط از اینا با شما تشریح بکنیم. ببینید 300 در صدها 3 می نویسیم، دهاش 0 است و یکاش 0 است. 97 دهاش 9 است و یکاش 7 است. میخوایم 97 از 300 کم بکنیم. یکا را اول میخوایم از یکا، ده ها از ده ها و صدها را از صدها کم بکنیم. اول یکا میخوایم 7 از 0 کم بکنیم، اما 7 از 0 کم نمیشه. پس ما چیکار میکنیم؟ میخوایم که از دیجیت یا از ارقامی بالاتر از یکا این نمبر قرض بکنیم. ما ببینیم در دیجیت 10 یا در رقم 10 در تنز ما 0 داریم، از 0 هم ما چیز قرض نمیتونیم. پس میریم سراغ 100. حالا ببینیم وقتی که 3 دانه 100 داریم، یک دانه 100 را ما ببینیم با بالا بردیم، یک دانه رو در سرکل نوشتیم که یک دانه زیر ما میخوایم بگیریم. وقتی که یک دانه 100 میگیریم، این رو میبریم در خانه 10 ها. در خانه 10 ها بردیم، یک دانه 100 ما 10 دانه 10 میشه. اون میبینید یک دانه چیز ما 100 ما 10 دانه 10 شده. 10 دانه 10 از این 10 دانه 10 یک دانهش قرض میتیم به یکا. یک دانه قرض دادیم، ببینید یک دانه یکا رو قرض دادیم، یک دانه یکا 10 دانه
یک دانه 10 ما را به یکا قرض میدیم، یک دانه 10 ما وقتی که به یکا قرض دادیم 10 دانه یکا میشه. 9 دانه 10 ما اونجا باقی میمانه. اون تمامش اونجا نوشتیم که بعداً او را در نظر داشته باشیم. 10 دانه یکا آل داریم و میخواییم 7 از 10 کم کنیم. 7 از 10 کم کردیم 3 میمونه در یکا. حالا میم سراغ 10 ها. 10 دانه داشتیم که همون یک دانه قرض کردیم از حتی منتها یک دانهش که به یکا دادیم 9 دانش باقی مونده و بالا نوشتیم 9. حالا از 10 ها 9 دانه داریم، 9 دانه را از 9 کم میکنیم، در 97 9 دانه 10 ها داریم. حالا 9 دانه 9 را از 9 کم میکنیم مساوی میشه به 0، یعنی چیزی نمیمونه، 0 میمونه میشه. حالا ببینیم 100 ها یک دانه را دادیم قرض دادیم و 10 ها با می رقمی به شکل تا آخر رفت و از او قرض داده شد به یکا. در یک دانه که قرض دادیم خودش در اینجا ما 2 دانه 100. 2 دانه 100 میاریم پایین می نویشیم 2 در یکای ما 0 در دهی ما 0 و در یکای ما 3. 203 را به دست میاریم. خدا کنه که فهمیده باشید. Friends, now I show you another subtraction operation with different numbers that is challenging. This operation is a little challenging and I'm gonna show you in the number tables, the chart of ones, tens and hundreds, explain you by the decimal system. So we have here ones, tens and hundreds. I'm gonna put it 300s. The ones are gonna be 0, tens is 0, and 100 is 3. And 97 is 7 is ones, and 9 is under the column of tens. So we wanna take it ones from ones, 10 from tens, and hundreds from hundreds. We start with ones. There is 7 ones. We should take it from 0, but we cannot do it because 7 is more than 0. So what is the solution? The solution is we should take numbers from bigger digits. If you take a look in the tens, we have 0 there too. We cannot do nothing with 0, so we go into the hundreds. There's 3 number 3 is in the hundreds digits, so we're gonna break down in 2 parts. 1 we're taking and 2 gonna be left there. If we want taking 1 digit from hundreds, you're gonna shifting to the tens, it's gonna be 10 tens, and I showed that part in the pink numbers in the circles. 1 you see on the hundreds in the 1, and the tens on the 10 number 10 in the circle on top of the tens is changing, shifting from 100 to tens, showing by the arrow and the pink arrow. And now we have 10 and the tens, and I'm gonna taking 1/10 from the tens to the ones. In the pink color I showed is 1/10 is making 10 ones, and the remaining is 9. I showed them in the red color. So now we have 10 ones. We can now taking 7 ones from the 10. The result gonna be 3. I write it down in the black color. In the tens we see 9 is left. 9 left. Now we want to take 9 tens, the 97, 9 tens from the 9 also already there left, so the result gonna be 0. And the hundreds we already give 101 for 2 other digits. The remaining is 2, and I'm gonna write that 2 underneath of the hundreds. So the total, the remaining number is, the difference number is 203. دوستا در قسمت آخر
این درس رسیدیم که بخش سوالات است و این سوالات به شکل سوالات عبارتی آوردیم که زیادتر با کلمات سر و کار داره و شما با متوجه شوین و غور کنین و معنای کلمات که در این سوالا استفاده شده مخصوصا در زبان انگلیسی زیادتر مورد غور بررسی قرار بدین. شاید سوال آخره به شما به زبان فارسی بخونم، منتها در انگلیسی تمام سوالا رو من میخونم. Okay friend, we are in the last part of the lesson, which is the question part. I brought the question in the word problem because word problem more challenging. So please focus on the words I use in this the word problem sentence and find the solution. I'm gonna read one by one. Question A, add them up. 485,969 to 757,478. B, what is the sum of 723,456 and 546,677? Question C, find the total of 65,768 and 567,889. Question D, what is the difference between 3,546 and 2,678? دوستا رقمی که گفتم سوال آخره به شما میخوانم. سوال F، شخصی میخواهد 1000 متر راه برود و در 7 دقیقه 235 متر قدم زد. چند متر بیشتر و نیاز به پیاده روی دارد؟ Okay friends, now we're gonna read question E. Subtract 58,755 from 72,134. And question F, a person wants to walk 1,000 meters. She walked 235 meters in 7 minutes. How many more meters does she need to walk?